It's environmental health. Tackling rogue landlords. Could licensing and fines be the answer? And 2012 remembered as London looks forward to the new year in style. Hello, good evening, and a very happy new year. The United States Senate has approved a deal to avoid billions of dollars of tax increases and spending. The United States avoids tax rises and spending cuts with an 11th hour budget deal. Politicians work late into the night to avoid America's so-called fiscal cliff. At least 60 people are killed in a crush at a New Year fireworks display in the Ivory Coast. Doctors say NHS services for obese people are patchy and inadequate. Can you open the door, please? Not ones that could go more than 1,000 miles and reach the United States or South Asia. But South Korea and U.S. forces there would be in range.
And today, the North severed a crucial tie with the South, turning away trucks and workers from the Kaesong Industrial Park, a rare joint effort inside North Korea that until now had been allowed to continue. In Seoul, where people have tried to shrug off the crisis, there are deep concerns. Polls say 2/3 of South Koreans want this country to have nuclear weapons. But that would spark an immediate crisis with the North and the risk of nuclear proliferation across Asia. Secretary of State Kerry, coming here next week, is already sending a message. The last thing the world needs is more nuclear nations. But South Koreans worry about the new young leader in the North. Kim Jong-un undid years of diplomacy, vowing to reopen the Yongbyon nuclear reactor, capable of producing enough plutonium to make a nuclear bomb a year. North Korea closed it in 2007, even destroying a cooling tower to show its commitment to a now shattered deal with the U.S. If they restart their nuclear facility at Yongdong, that is in direct violation of their international obligations and would be a very serious step. But on our broadcast tonight, breaking news as North Korea's leader gives what he calls final approval for a nuclear strike on the U.S. The defense secretary says the danger is now real and clear, and tonight we'll look at what it all means. Good evening. As the Associated Press put it tonight, the North Korean army is warning Washington that its military has been cleared to wage an attack using, quote, smaller and diversified nuclear weapons. Further, North Korea says its troops have been authorized to counter U.S. aggression. Today, the U.S. Defense Secretary said this danger is real and clear, and this is certainly another escalation as analysts here in this country try to figure out what this young North Korean leader is up to. We have two reports to start off tonight. Andrea Mitchell standing by in Washington. We want to begin with our chief foreign correspondent, Richard Engel, in Seoul, South Korea. Richard, good evening. good evening, Brian. As North Korea made what appears to be its most explicit threat so far, the United States said it is sending
not ones that could go more than 1,000 miles and reach the United States or South Asia. But South Korea and U.S. forces there would be in range. And today, the North severed a crucial tie with the South, turning away trucks and workers from the Kaesong Industrial Park, a rare joint effort inside North Korea that until now had been allowed to continue. In Seoul, where people have tried to shrug off the crisis, there are deep concerns. Polls say 2/3 of South Koreans want this country to have nuclear weapons. But that would spark an immediate crisis with the North and the risk of nuclear proliferation across Asia. Secretary of State Kerry, coming here next week, is already sending a message. The last thing the world needs is more nuclear nations. But South Koreans worry about the new young leader in the North. Kim Jong-un undid years of diplomacy, vowing to reopen the Yongbyon nuclear reactor, capable of producing enough plutonium to make a nuclear bomb a year. North Korea closed it in 2007, even destroying a cooling tower to show its commitment to a now shattered deal with the U.S. If they restart their nuclear facility at Yongdong, that is in direct violation of their international obligations and would be a very serious step. But The United States avoids tax rises and spending cuts with an 11th-hour budget deal. Politicians work late into the night to avoid America's so-called fiscal cliff. At least 60 people are killed in a crash at a New Year fireworks display in the Ivory Coast. Doctors say NHS service በሀገሪቷ ያለው ስቃይ መከራ እስራት እንግልትና ግድያ ብሶት የወለደውና የመጨረሻው አማራጭ እንደሆነ ተናግሯል። አያይዞም የሀገሪቷ ቀጣይ ሁኔታ ምን አይነት እንደሚሆንም ፍንጭ የሰጠ ነው ብለዋል። ከቤኒሻንጉል ክልል በአማራ መፈናቀሎች በአማራ ህዝብ ላይ መፈናቀል ከተከሰተ በኋላ እርሶም አንድ ተፈናቃይ ኖትና በአሁኑ ሰዓት ከቤኒሻንጉል ክልል ተፈናቅለው በአዊ ዞን ይገም ከተማ ነው የሚገኙት። እስቲ ስላለው ሁኔታ ያጫውቱኝ። በአዊ ዞን አካባቢ በአማሮች ላይ አንድ የተከሰተ ነገር አለ። እስቲ ስለሱ ያጫውቱኝ። A nuclear test, missile launch using a military provocation may be in the offing as North Korea marks the apex of its calendar, a day which experts have feared would push Pyongyang to demonstrate to its people the power of the North. And this year it's coincided with a historically tense moment as Pyongyang engages in an atomic standoff with the US, Japan and South Korea. Warships from those nations currently ring the North's coasts, while its own missiles stand ready on launch pads across the country. The talks still seem distant, with Washington declaring it is ready and willing, quote, to reach out to Pyongyang, but only when the time and conditions are right. RT's Alexei Rashevsky reports now from the frontier of North Korea. April the 15th is known as Arirang, or the Day of the Sun in North Korea, when the nation is celebrating its biggest holiday, the birthday of the late leader, the founder of the North Korean Republic, Kim Il-sung. But of course the North Koreans will be celebrating in the streets in the ever-present military parades, but the eyes of the world will of course be focused not on the celebrations and the festivities in North Korea, but on whether Pyongyang will actually decide to hold missile test launches. Now the latest reports are suggesting that Pyongyang already has mid-range missiles called Masudan, which would be
The United States avoids tax rises and spending cuts with an 11th hour budget deal. Politicians work late into the night to avoid America's so-called fiscal cliff. At least 60 people are killed in a crush at a New Year fireworks display in the Ivory Coast. Doctors say NHS service for obese people are patchy and inadequate. Can you open the door, please? It's environmental health. Tackling rogue landlords, could licensing and fines be the answer? And 2012 remembered as London looks forward to the new year in style. Hello, good evening, and a very happy New Year. The United States Senate has approved a deal to avoid billions of dollars of tax increases and spending. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ ከዜናው ጋራ ብሩክ ይባስ ነኝ በአዊ ዞን ይገም ከተማ አርጋይ የገጠር ቀበሌ በፌደራል ፖሊስና በህብረተሰቡ መካከል በተደረገው ውጊያ 7 ሰዎች መሞታቸውና ከ20 የሚልቁ መቁሰላቸው ተገለጠ ከ200 በላይ የሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ከፌደራል ፖሊስ የሚደርስባቸውን ግፍና መከራ ለመፋለም ጫካ መግባታቸውን ዛሬ ኢሳት ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪ ተናግረዋል ዛሬ ኢሳት ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪ እንደገለጹት ከሚያዝያ 13 ቀን 2005 ጀምሮ በአካባቢው ውጊያ የቀጠለ ሲሆን ከ20 በላይ የሚሆኑ የህብረተሰቡ አባላት የቆሰሉ ሲሆን 4 የሚደርሱ የፌደራል ፖሊስ አባላት መቁሰላቸውን ጠቁመው እነዚህ የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው በባህር ዳርና በቻግኒ ሆስፒታሎች ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል ከመንግስት ኃይሎች ጋራ የሚፋለሙትን የህብረተሰብ አባሎች ሽፍታ ናቸው እንዲገደሉ ተወስኗል በማለት ህብረተሰቡን ሰብስበው የተናገሩ ሲሆን ቁጥራቸው 160 የሚሆኑ የፌደራል ፖሊስ አባላት በየለቱ ምሽት ቤት ለቤት እየተዘዋወሩ ፍተሻ ያካሂዱ ሲሆን ወጣቶችን ያስራሉ ይደበድባሉ ወዴት ይዟቸው እንደ an advanced anti-ballistic missile system to Guam in the Pacific. Responsibility for what happens next, according to North Korea, sits with the United States. North Korea's military declared today it had, quote, final approval to launch merciless strikes on the United States, including the use of nuclear weapons, possibly within days. Just hours earlier, the Secretary of Defense criticized what he called North Korea's dangerous rhetoric. Some of the actions they've taken over the last few weeks present a real and clear danger. We take those threats seriously. We have to take those threats seriously. But can North Korea make good on its threats? U.S. officials tell NBC News they believe the North can put a nuclear weapon on a missile, that they have missile deliverable nukes. But not be able to hit a target at more than 2,500 miles, and the reaction of the international community to the possible test launch can be very, very serious and could provoke a major conflict in the region. Worries are especially high because there doesn't seem to be any breakthrough on the diplomatic level in the talks between the parties involved. On Sunday, Pyongyang again rebuffed the attempts by Seoul to hold talks to resolve the issue at the negotiations table, saying that the proposal itself was nothing more than a crafty trick. The leadership in most of the countries of the region, China,
North Korea and South Korea are new in South Korea and North Korea. Moreover, the leaders are quite young and they have obviously modern views on the world, and it is really unclear why China and South Korea and Japan are not mediating this conflict. But clearly it is very interesting to see whether North Korea will actually try to hold this missile test launches. We'll obviously see that during the day. Some reports suggested that North Koreans would want to do that on their late leader Kim Il-sung's birthday, as it's often happening in the countries like North Korea when they want to show something to the world and they do it on a particular date which is memorable to the whole nation. It is also interesting to see the transformation of North Korea under the embargo, under the sanctions which the country has been living in for many years already. Not only have they managed to build missiles, to create missiles which could potentially be dangerous for the whole region and even reach the shores, the western shores of the United States, but also there's speculation and there is information that North Korea may be embarking on a space program. So definitely this crazy twist, the crazy saga of Korean Peninsula is continuing. We're watching the situation here in the Far East and we'll update our viewers with all the latest developments as we get them throughout the day. እያሰሩ ነው ያሉት እየደበደቡ ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት ያለው ስሜት ከህዝቡ የሚሰጠው ምላሽ ምንድነው ከህብረተሰቡ የሚሰጠው ምላሽ ምንድነው ይሄ ከፋፍረ ብዙ አይነት አካሄድ ስላላቸው እነዚህ ሽፍታዎች ናቸው እና ነፍሰገዳዮች ናቸው የእናንተን የሚዘርፉ ናቸው የሙስሊም ጠላት ናቸው እያሉ ግጭቱን እነዚህ አንተዎች የገደሉበት ምክንያት ሙስሊሞች የሚጠሉና ሙስሊሞችን ሽፍታዎች ነው አድርገው ህብረተሰቡ ለማሳመን እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው አካባቢ ህዝቡስ ህብረተሰቡ ተቀብሏቸዋል ይሄንን ቅስቀሳ ሲያደርጉ ተቀበላቸው ማለት እንደ የራሱ ወንድሞችና ልጆች ናቸው ህብረተሰቡ ያውቃል አንተፎ ያውቃል አልተቀበላቸው አደባባይ ቢታወም ችግር ስለሚሆንበት የሚያደርገው ጨንቆት ዝም ብሎ ኦፍጭም ነው ያለው ያው በሚረዳቸው መስሪት በማከበልም የሚረዱ እንዳሉ ተማለት ሰዎቹ ያው የጓጉቶች ጫካ ውስጥ ነው ያሉት አሁን በጫካ የሚገኙ ጦር አንግበው እንደው የሚፋለሙ ወደ ጫካ የገቡ ምን ያክል ይሆናሉ አይ እንግዲህ 200 ቆይቷል 200 የለቱ ቀን ጀምሮ ያለው ቁጥር ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ቁጥራቸው ሊጨምር ይችላል ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም አሁን ተሰብሰቡ ያለበት ግፍ በጣም እየበዛበት ስለመጣት የፍትህ ከመሞት እየታጀል አይነት አካር ነው ያለውን ህግ ያከዘነው ህግ የሸተገበሬው አሁን የጦር መሳሪያ ክላሽን ኮፍ ያለው የጦር መሳሪያ እየገዛ ነው ያለው ፈቃድ ሳይሰጠው በፌደራል ፖሊስ እንግዲህ አሰሳ እየተደረገ የጦር መሳሪያ ያላቸው ሰዎች እንዲመልሱ እየተደረገ ነው ህብረተሰቡ እየመለሰ ይገኛል ወይንስ መመለስ አልመለሰም ህብረተሰቡ ብዙ ይመልሳል ምክንያቱም ያው ፖሊስ ተከቶ ስለሆነ መንግስት የሚደረገው ለምሳሌ አንዳንዶች ግን መሳሪያቸውን ይዘው እየተዋጉ ወደ ጫካ ሊገቡ ይችላል አንዳንዶች በጣም ጥሩ እንግዲህ እስቲ ያለውን ነገር እንከታተላለን ሌላ መረጃ የሚሰጡኝ ነገር ካለ እድሉ አለዎት ኦኬ በተጨማሪ አሁን በድንቻንት በተከል ጎን በጉለድ ወረዳ ላይ ያለው ግፍ አሁን ማለት ነው ባለፈው የነበረው የውጭም የሀገር ውስጥ ተቃውሞ መንግስት ተወሰነ ማስተካከል ያደረገው በካማሽ ያሉ የጀነሮች የመንግስት ባለስልጣኖች ናቸው ያው በፍርድ ይቀርባሉ ይላል እኛ አካባቢ ግን እንደውም አጠናክረው ህብረተሰቡ በጣም ያስተካክሉ የሆነ ያው ነው አንዳንድ ጓደኞችና ወገኖች ነግረውኛል የነሱ ስልክ ነግሬስ በስርም ላይ ያሉ አሉ የተደረገው ያለው በጣም ከፍተኛ ነው እነሱ ደግሞ የከወጣው በኋላ ማለት ነው የከወጣው እንግዲህ ሁለት ሳምንት የሆነ ነው ተመልካቾቻችን ከአካባቢው የሚደርሱንን መረጃዎች አጠናክረን በሰሞኑ ዘገባዎቻችን ይዘን እንቀርባለን ለጊዜው አመሰግናለሁ
ማድረግ ያስፈልገው ለምንድን ነው? ይቅርታ የትጥቅ ትግል ማድረግ እንደጀመሩ ነው እየጠቀሱኝ ያሉት። በምን ምክንያት ነው ለዚህ የትጥቅ ትግል የተጀመረው? በምን ምክንያት ነው? ምክንያቱ ምንድነው መነሻው? ኦኬ አሁን የሚባለው ምክንያቱ እንግዲህ በፌደራል ፖሊስ የሲቪል ፖሊስ አቅም በላይ ሳይሆን እና ምን ችግር ሳይፈጠር የፌደራል ፖሊስ አባላት ገብተው ህብረተሰቡ ላይ ግብዣና ግድያ በማድረጋቸው ነው ለዚያ ገበሬዎች ተደራጅተው የትጥቅ ትግል ለማድረግ የጀመሩ። ይሄ ነው ዋናው ምክንያት። ነገር ግን እነዚህ የፌደራል ፖሊስ አባሎች የሲቪል ፖሊስ እንደዚህ በህብረተሰቡ ዘንድ አንዳንድ ሽታዎች አሉ። እነዚህ አንድ ሽታዎች ግን ያው የሲቪል ፖሊስ ራሱ ማውጣት ይችል ነበር፣ በፌደራል አቅምና ያስፈልግ ነበር። ያን ምክንያት በማድረግ አሁን አማራዎች የተጨፈጨፉ፣ የተገደሉ፣ የታሰሩ፣ የተደበደቡ ነው ያለው አካባቢ። በተለይ ማታ ማታ ከ12 ሰዓት በኋላ ወጥቶ መስራት አይቻልም። በተለይ ወጣቶች የታፈኑ ይታሰራሉ፣ ወደማይታወቅ ቦታ ይወስዷቸዋል። ከአስሮት መኪና በመከላከያ መኪና እና በሚሄዳ የፌዴራል መኪና እየጫኑ ይህን ያለው ነገር ወደ 21 እና ከዚያ በላይ ሰዎች ደግሞ በከባድ ሁኔታ ቆስለው በባህር ዳር ከተማና በቻግኒ ከተማ ይገኛሉ። የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው። እነኚህ የቆሰሉት ከፌዴራል ፖሊስ የፖሊስ አባላት ነው ወይንስ ከህዝቡ መካከል ነው? ነው ከፖሊስ የቆሰሉት ተወሰኑ ናቸው። ሶስት በሚሆኑ አይደለም። ከህዝቡ ነው። ህዝቡ ነው እየተጎዳ ያለው። አሁን እነዚህ የታጠቁ የአማራ ተወላጅ ያለው ብሔረሰብ ተወላጆችን በጊዜው ከአካባቢው ተሰውረው ወደ ጫካ ገብተዋል። ወጣ ገባ እያሉ ነው እየገጠሙ ያሉ እንጂ ፊት ለፊት እንትን አይሉ። ምክንያቱም እንዲገደሉ ነው እንደውም የተባለው። ስብሰባ ተደርጎ እነዚህ ሽፍታዎች ስለሆኑ እንዲገደሉ ነው የተባለው እና እኔ አማራ ተወላጅ ስለሆንኩ ከቤንሻንጉል የደረሰብኝ መከራ ጉድ ምን የሚሞቅ የተማርኩ ሰው ነኝ። በሙያ እንኳን ተምሬ ሰርቼ መግባት አልቻልኩም። ያለኝ ትምህርት ማስረጃ ካመጣሁት ጋር ሳይቀር ስድስተኛ ክፍል ሳይቀር ተቀምጦ ነው በአስከሬ በጥቃት ከተፈተነው የተፈናቀልኩት። ይሄ የሆነው ደግሞ አማራዎች ከተመለሱ በኋላ ነው። መልኩ ቀይረው ነው እያፈናቀሉ ያሉት እና እኔ ደግሞ የተማርኩት ትንሽ የተማርኩት ስለሆን ካለው ከገበሬው ስለሚሻል በዚህ አይነት ቆሻሻ ስራ ሲሰራ ማየት አልችልም። ያን መረጃውን የሚመለከተው አካል አሳውቃለሁ። እንግዲህ ከህዝቡ መካከል በፌደራል ፖሊስ ጥይት የሞቱ ሰዎች እንዳሉ ነው የጠቀሱልኝ። ምን ያክል ሰዎች ሞተዋል በአሁኑ ሰዓት የሚታወቅ? ሰባት ሰዎች ናቸው የሞቱት ከማህበረሰቡ። እንደው ስማቸው ማወቅ ይቻላል? እነኚህ 7 ሰዎች መካከል የተወሰኑትን መጥቀስ ይቻላል? አሁን እኔ መረጃ የለኝም። እንደነገርኩህ ወደ አካባቢ ከገባሁ ገና 1 ወር አልሞላኝም። መረጃውን ተናከረ መልኩ ደግሞ የአካባቢው ባለስልጣኖች ስምና ቁጥር ጨምሮ ሊሰጡ ይችላሉ። በአሁኑ ሰዓት የፌዴራል ፖሊስ እንግዲህ በምሽት እየመጡ ነው አሰሳ የሚያደርጉት ወጣቶች